kikumi munya akatonyeze mwenda Success FM entiko y'enkulaakulana nga bwe twabagamba. This is Youth Super Saturday ebeerawo lwa mukaaga essaawa 2 paka ssaawa 3 ez'ekiro. Ndowooza kitegedde bulungi. Kaakati Youth Super Saturday ekolebwa abavubuka ba Kicc House esumbibwa omusumba Elijah ne Mami Ruth Sebuchu. Bakitegedde bulungi. Enkya tulina service 2 esooka etandika ssaawa mmekayo ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Kaakati olwenda etandika ssaawa 5 paka ssaawa 7. Bakitegedde bulungi. Kaakati gwe munnaffe twegatteko bulungi nnyo wano mu kusaba ku Kicc House esangibwa 7 miles off Gaza Road mu Luganda, mailo 7 ku luguudo lw'e Gaza. Kumbuza awo Kyamirano gy'ekyanja mu kibuga ky'ekyanja n'otusanga. Kaakati Youth Super Saturday leero tugyongeddemuko ku birungo nga we nabagamba twabasuubiza okubanga tulina abantu ab'enjawulo tuleeta ku board beyongere okubanga tuteesaganya ffenna ensonga, tweyongere okukukanika n'okukusomesa n'okweyongera okukutegeeza omanye ekigenda mu maaso. Kaakati amanya nzejja nani bulijjo nanyini programu eno si yange nzekka, tuli bavubuka ba Kicc House si yange nzekka, na producer wange wano musamye ekitiibwa bamuyita Saniiko Mbede, leero yampadde ekitiibwa najja okumproducinga nangulira n'enkoko anyway. Kaakati nga bwe twabagambye mu studios siri nzekka, nina abantu bangi. Abamu ku bo bagenda kubeera nga bakola ku producinga, abamu ku bo balina naye mbaliddeyoko omuntu ow'enjawulo. Omuntu ow'enjawulo gwendeese ali ku kamera, njagala omuntu ow'enjawulo n'omuntangalizeemuko tubeere nga tumulaba. Agenda kuba tweyanjulira dde n'abavubuka ba bulijjo be tukola nabo programs n'abataliwo nga balina ebizibu by'enjawulo nga pen tukutumidde nnyo tukwagala oli mulwadde naye Katonda akakusunule. So producer wange njagala otunulize mu muntu ono kamera abantu bamutegere yaani, saagala abantu baleme okutegeera ddoboozi liri mabega wa muzindalo, njagala bamutegere bulungi. Kaakati mu studios ninamu omukulu oyo agenda kuba atweyanjulira tumutegere bulungi. Sebo oyanjulira batuwuliriza. Thank you, moderator. Yes. My name is Dr. Brian. Yes. I'm a medical personnel. Okay. Founder Community Medical Support Organization. Yes. It's a community program that runs medical services to the people. Okay. Besides that, I also do happen to be the director of BMB Medical Enterprise. Okay. Which is happening in Kampala here. It's where we are based in. Okay. Yeah. What is BMB? BMB is basically Bacha Mboni Medical Services. Oh. It's a medical place that offers medical service to the people. Okay. Kakati abatuwuliriza omusawo Brian ndowooza muwulidde bulungi gwe tubaleetedde leero njala tunyonyoka ensonga tuyongere ozitegeera. Mu studios nkyalinayo omulala the tallest man with the hottest hug. Abawuliriza ba Success FM 19 tubaniriza mu programu yaffe leero Youth Super Saturday saa 2 mpaka saa 3 tukomyewo ndowooza mumulabye omusajja bamubanjulidde musuubira bingi suubira ebyamaanyi ogenda okutegeera ogenda yiga muvubuka ate si muvubuka yeka buli muntu yenna jangu abaana bamaama bataata bajjajja mwena mujje muyige ate sisobola kwerabira kutumira daddi waffe ne mami waffe Elijah Sebuchu wamu ne mami waffe batumidde nnyo tubaagala nnyo abavubuka ba Kicc. Kale ng'abavubuka tubaagala nnyo. Kaakati olwaleero twagala kweyongerayo we twakoma tubadde ku topic yaffe gye bayita depression. Depression twagitandika eno ndowooza wiiki yaffe yakusatu. Kaakati depression twakinyonyola mu ngeri ya bulijjo nga ffe abantu engeri tukitegeeramu ffe abantu ba bulijjo ffeffeffe tukitegedde bulungi ne twogera ku bantu ki abali most likely oba bali so vulnerable okubanga depression ebenganga. Ne twogera ne ku kirala ku kintu ekireeta depression ndowooza bawuliriza mwateesa bulungi nammwe naye kati olwaleero gyatuwuliriza okuva eri omusawo tukitegeera bulungi omusawo depression aginnyonyole atubwire n'abantu kika ki abasobola okufuna depression n'abantu nga depression tasobola gifuna wa bulletproof nabo omusawo abatubuulire kitegedde ekyo. Kakati tukwaniza so omusawo Brian. Thank you, moderator. Yes. As the topic has been stated, I'm sorry I will be using much of English and then I will mix in some Luganda. Depression, by definition, is a condition that affects the mood swing. Depression is a condition that we live with every day. Everyone can have depression.
everyone can suffer from depression, and everyone is prone to having depression. So depression is a condition that affects the thinking of a person. It affects the moods and the reasoning of an individual. Okay. Nsaba kituddiremu ko mu Luganda wabula nze nnake nkuttemu ogambye buli muntu yenna asobola okufuna depression. Yes sir. Ekitegeeza teri muntu agamba nze depression tesobola kunkwata. Ffenna tusobola okufuna depression. Okay. Nsaba tuddiremu ko depression kyeki mu lulimi luliro obadde otafuta olw'Oluzungu mu Luganda. Depression nja buyita obulwadde oba disorder ekwata affecting obwongo bwo, okureasoninga, okuthinkinga, n'okulowoleza ekintu kya bulijjo nga tosobola kikola mu buntu gikyandibadde kikolebwamu. Nga gwe ojja kuba either obeera nga moods ziri wansi nga teweetegeera oli awo buli kimu olaba kikutamye, ojja kuba nga oli so hyper, oyinza okufubala manic. When you are manic, it means your moods are highly elevated. Okay. So tegeeza nti oba moods zo ziri waggulu nnyo bakiyita batya? That is being manic. Ate weziba moods ziri wansi nnyo? That is moody. That is being moody. Kakati moods zina kubaawa? Moods is supposed to kuba moderate. For a normal human being, a normal living person. Okay. Olina okubanga moods zibiri normals. Ziyinza okuddako wansi maybe ng'oli mulwadde olinamu ebikusumbuwa naye after a short period of time zikomawo n'obeera mu normal situation ng'omuntu olaba embeera zeezo. Talaga stress, talaga anxiety. Ate toli supposed kubanga oli mukyamufu. Okubanga okyamusa olunaku lwonna n'okwata n'olwokubiri n'olwokusatu ng'oli waggulu. Kati obanga oli mukyamufu ng'oli waggulu nnyo nga bulijjo si bw'obeera awo tugamba tutya? Awo tugamba nti oyo alina kyebayita mania. Ekitegeeza nakyo kika kya depression. Naye ebiseera ebisinga depression bwakwata omuntu tulaba abantu abasinga bapozesinga with low mood. Ebiseera ebisinga babeera mudde nga tebategeera bali mudde, asiriikirira, yeeyawula mu bantu, tayogera na banne, yeekyawa. Wabanga abadde ajja kukkeya isisi ku kyaki takyajja okitegeera, yebakkiriza bulidde, alekera okwogera n'okulya aba takyayagala. Okay. Your depression ikutogerako. Depression ingambi. Kakati nze kankubuza ekibuzo musawo. Yes. Depression. Osogisikira mu musaayi, can it be genetic? Depression. Sijagamba nti osobola ogisikira. But depression as we defined it as a mental disorder. Okay. So mental disorder is a condition that you can inherit at a certain level from your parents or your grand on your line of birth. So osobola okusikira obutofaali those genetic makeup is leading into depression. Ng'ozaalibwa. Yes. So tojja sikira depression as a condition, nojja kubeera ne ka trait mu DNA okuva ku bazaddebo. So oba otandika okula ng'okula obeera nako ka trait nga kali mu mubiri naye nga kali dormant. So bw'ofuna factors ezikuexposinga into mental disorder or mental illness kabeera activated and someone ends up getting depression. Meaning okubanga depression ekwata oyo akagundi ka trait kungabo okayise. Yes. Awabeerawo ekireetera okusituka kubanga wabeerawo factor. Wabeerawo ekiteekamu omuliro awo. Okay. Yes. Kakati musawo nze kambuuzeko ekibuuzo. Kakati ogambye nti buli muntu yenna ali most likely okuba depressed. Yes. Ne teri namba ya teri kika ky'abantu ogamba no depression ebakwata bangu bano teyangwa bakwata wadde esobola naye bano ebakwata mangu. Abakyala bafuna nnyo depression ebiseera ebisinga. Abakyala be bakyasinga okubeera affected by depression. Bw'oba kutunuulira statistics eziriwo. Okuggyako abaami nti abakyala abo kimwanguyira okukka nnyo n'awulira nga kimutuddemu. Yes. Abakyala to men can withdraw a lot. They can withstand a lot. They can bear a lot. But a woman, they easily go into depression very fast. Once they're subjected to the condition that raises depression, they easily go in. So the total, the percentage that goes to depression, if you compare between women to men, we go with the women as they having the biggest percentage. Okay. Kati ate mu baana depression mu baana. Depression mu baana tejja kubeera nyingi unless it's genetical.
Okay. If genetical or they're subjected to torture, yes, gender-based violence, if umwana bamukuba waka, bamumemmere, those kids are tortured, so they can easily go into depression. Naye umwana abeera muto nga talina torture, talina bi group byatandise kutambuliramu ebijjo omusulwaza mu ebituko gambe kosa bidagala ebyo, they don't easily get this condition. Akati musawo ngenda kubuuzaayo ekibuuzo. Omuntu ali yandiyagadde okutegeera ki ekiraga signs oba mbeera ki eziraga nti omuntu alina depression. Mbeera ki omuntu wa depression z'abeera nazo? Ezimu tuzikonyeeko nga tutandika wano naye tujja kuziddamu tuzilambulule. Omuntu wa depression ebiseera ebisinga abeera mudde. Okubeera mudde aba teyeetegeera nja kyogera bwentyo. This kind of a person is always isolated from everyone. So they isolate. Yes. They prefer being lonely most of the time if they're depressed. And someone who prefer going to do a lot of sleeping. They sleep a lot. And then they lose appetite for food, they lose interest for even the community understanding. Someone who is depressed will always prefer to be alone than being with someone. They will be restless. Sometimes, in a case if someone is having mania, they will be restless every time. They will like from one place to another. Yes, that is it. Yeah. Bana abali abatuuliza sagala muteese kati naye nsobola basomera enamba kumpe wa 0756 943 857 ojja kuteesa maaso eyo gye bujja tukitegedde bulungi. Kakati musawo okyaziza leero musawo Brian mutandise okukola engeri gyaddamu ebibuuzo naawe ali eyo sooka weekebere tukitegedde bulungi sooka weekeberere ddala. Kakati musawo ngenda kubuuza ate ekintu ddala ekinene tuloke tugende mu nsonga endala. Ensonga ennene gyatuyite mu nsonga ez'enjawulo buli nsonga nga tugimulungula omuntu ali ategere bulungi. Kakati biki ebireeta depression? Ensonga ez'enjawulo ezireeta depression. Yes. In the first place you talked about genetic inheritance. Tetujja gyogerako. Let's look at our youth. They're using a lot of drugs. They're using a lot of drugs. They're taking a lot of alcohol. They're doing marijuana. They're doing cocaine. Due to consumption of these drugs, someone runs into depression. They reach a level. Abavubuka ab'ennaku zino bakozesa ebiragalalagala ng'enjaye, amayilungi n'ebirala ng'ebiragala bye tubimanyi. So omuntu gy'akoma okunywa ebintu bino bi-affectinga kye tuyita central nervous system. So bimu affectinga reasoning and thinking capacity y'omuntu. Bi-depressinga those vital organs, vital centers in the head. N'atandika okubanga ekintu akirabanga bulala. Kikola busangoli nga anywedde n'atandika okweyambula. Omwenge gubafuula kye bataali badde. Enjaye ekufuula ekintu ekirala. So ebintu nga ebyokunywa ebyo bye bagenda banywa biyinza obbaleetera okufuna ki? Depression. Tujja kutunulira ku keesi endala tugambe ng'abakyala nga bazadde bayita mu bulumi bungi. Obulumi obwo during labor pain that they experience in the first month after giving birth, probably the first 6 months, most of them, if they're not given well supportive care, they run into depression. Because every time bwatunulira baby ajja kujjukira obulumi bwe yayitamu ng'asindika baby oyo ng'azaala obulumi siba mu mubiri nti alumwa buli ku bwongo. Obulumi bwa affectinga both mental, psychological and physical. Physical, you look at yourself how you are drained. Omwana yakunywa n'akumala. Yes. So ekyo nga kituteesa awo ojja kutunulira few cases when someone gets maybe injury, head injury. You can run into that would be
someone who gets a chronic illness can run into mental health, probably depression. And let's look at conditions like diabetes, having chronic illnesses, conditions like diabetes, HIV. Someone with HIV can easily go into psychosis, whereby someone is in a denial, doesn't accept that ndimulwadde. Tandikira wali mpola nga tunatuuka ku siriimu otuuke ku siriimu n'ebirwadde ebiri koloniko okituddiramuko mu Luganda omuntu ali akutegeere bulungi. Ebirwadde ebibu nga tugambe sukaali, siriimu ne pressure biyinza okuleetera omuntu okugetinga into depression. One, esente zaateekamu okugula eddagala ng'alaba takyalina wazijja, alaba zimuweddeko ng'agamba kati ki ekiddako. Oyinza otunula ebirwadde nga kati omuntu ng'alina buli kirwadde tugambe bino bisukaali, pressure byonna bimujjudde na running into depression ng'agamba yekyawa ng'alaba ekirwadde ajja kubeera nakyo obulamu bwe bwonna. So bw'oba tumuwadde mukisa kumubuulira kituufu kyalina okukola, how to manage his or herself, they end up getting into depression. Kyentegeddeyo ndowooza embeera y'ekyo kubanga ekirwadde alaba atalina ssuubi kati obutabeera na ssuubi kyekimuleetera obeera depressed naye so si kirwadde ekyo nakyo. And the burden ogwo mugugu gwaba yeetissa omugugu ogwennyini gw'ekyo ekirwadde gumuleetera ogenda mu depression okubeera depressed naye nga si kirwadde. Ndowooza abantu bawulira nti no kubanga omuntu alina sukaali tekitegeera nti no sukaali yereese depression wabula embeera gy'aba ayitamu gyemuleetera obeera depressed. I understand that. Kakati musawo kambuuze kakati bwekibanga si kyekyo kati awo depression ejja etya bwekibanga si bulumi gamba nti nnumwa okitegeera bulungi abali ku masimu banaye tugenda bakwata naye obudde bukyali kati depression okinyonyodde n'omuntu omulwadde abeera depressed naye lwaki waliwo abantu abamu nga balwadde nga balina n'ebirwadde nga binene okusinga abalala ne babeera depressed nnyo nga ebirwadde byabwe sina byamaanyi. Ki ekireeta ekyo? Ekireeta ekyo kisinziira how you offer physiotherapy to that person with chronic illness, social and psychotherapy. You're playing a role in any. Omuntu wabeera with a chronic illness n'omufaako n'omulabirira ng'alaba you really care about them. They don't run into this kind of mindset. So negligence omuntu ng'omulekeredde alina obuzibu tayambiddwa famire ye oluusi babasosola ne babaza mu byalo ne babasuula awo ne bagamba atutamye akaddiye atalina mugaso so it drains them more and more and more and more. So care is the first thing to avoid all this. Kale musawo twongereyo ensonga endala ereeta depression. Ensonga endala gye twandibadde tutunuulira tutunulira okuluzinga omulimo. Omuntu bw'aluzinga omulimo, if someone loses a job, you're prone to getting depression because your source of earning is being cut off. So someone can easily run off from the normal living of an individual. You can also look at loss of the beloved ones. Ng'ofiiddwa abantu bo ab'enganda. When you lose someone that you really love and care for, you can literally see the world has come to an end. So you end up running into depression if you don't have enough care and supportive therapy during this period. So those are things that we can look at. And ekitegeeza abantu abakuli ku mabbali abakwetolodde balina okuyambayambako. Batakuyambako. The most likely okubeera depressed. Very, very, very high. The chances are high. Kati nze kambuuzeeko. Relationships zireta depression. Relationships zireta depression sebo. Kubanga nze buli muntu yenna ayayanira ogenda mu relationship. Nga manyi relationship ajja kufuna essanyu afunye omuntu amwagala afunye amufaako kwegamba takyali yekka. Kati ate depression ejja etya? Issues are relationship is really complex in a way that abantu bayingira into relationship with the different goals in the first phase. Yes, that is true. Bojagenda mu relationship ngoyagala bufumbo to have a good family and have kids and develop. Ojja kufuna omukyala nga ye mindset ye eri after your money. Okay. So omukyalo no bwajja nakuyingirira mu bulamu bwo n'omwewa n'oggulawo buli ky'olina okuggulawo n'otandika okwezimbira ku ye ng'omanyi and result is having a good marriage with this kind of a person. Yes. Bw'ava mu bulamu bwo ng'obadde omufokasinzeko nnyo ng'omuteeseemu bingi
tukiyita okumenyeka omutima so bw'oba tofunye buyambi bumala mwobwo obudde ebiseera ebisinga mufuna depression. So ekitegeeza kati relationships sijja osobola okuddukira nogamba depressed kati kanyingire mu nkolagana depression eggwewo. Ndowooza tekijja kukola. Tekikola. It won't work that way. Yeah. Anti obodde obulwadde ate n'obutwala. Yes. That is it. When ndabanga kisobola kukolera mupozi relationship gyoguddemu ngeri healthy ngeno lawanga yagenda kutegeera atagenda kuleetera stress ebyena. Yes. Kale tukitegedde ekyo. So Gabriel. Yes sir. Omusawo mubuuze cause endala ya depression gyogere agambye ku baana nti n'ogundi ziri wansi naye tulabye abaana babeera depressed nnyo babeera mu ssomero kati nze gyamubuuza kyaffectinga nnyo kitya ku mwana mu nkula ye like omwana waba akuze ng'ali depressed kimu affectinga kitya bulamu bwe bwonna obulala obuddako. Kibuuzo kirungi. Omwana abeera ne depression mu buto ng'ajja akula ne depression kuba tutunuulidde ebintu nga omwana okumukuba ewaka okumukozesa emirimu emingi nga minene gy'atalitukana kukola biba affectinga mu development y'obwongo bwabwe. Omwana akula ali psychologically tortured. They are mentally tortured. Now omuntu ali mentally tortured and psychologically tortured, when they grow up their reasoning capacity is also affected. So they won't reason in a normal way that any person who has grown up in a very good upbringing system would reason. So if someone is tortured at the childhood age, they carry the trauma with them. So that mental torture carries to them and they grow with the burden. Every time they recall what they used to go through, every time they come across something that made them go through when they were young, it comes back and then it brings these memories. So it affects them. So development wise, psychological wise, association wise, they can even withdraw from public. You know? That is so sad. You know? Yeah, so that is so sad. Awe mbuuliza n'ekibuuzo ekirala aliwo nawulira mbu obuteebaka obulungi buleeta depression naye nalowooza nasooka kwebuuza ki ekitaleeta kwebaka nendyoka nebuuza tekyo kireeta kitya depression kubanga omuntu teyeebaka nga manye kati bwe tufunye omukisa netukulaba oyinza okumpa obuteebaka kijja ku affectinga in a way that your body needs enough time to rest. Your body is like a machine. If a machine doesn't have enough fuel and oil, it doesn't function well. Yes. So sleeping is part of the things that your body requires. Okay. For a normal human being, you're supposed to sleep for at least 8 hours. 8 hours. Omuntu omulamu. Bambusoko bulire ku bantu kubanga kati kankibaddiramu. Omuntu omulamu ali eyo olina kwebakira essaawa wakiri 8. Yes, 8 hours. But here is a scenario whereby you see someone who sleeps like 1 hour in the night. You know, you've loaded your body with a lot of things during the day, and then in the night you're also doing the same thing. So you bring your head to crashing moment. So your body can crash at a certain level, and it's like, no, I'm done with this. I can't push anymore. You know. Kati ate musawo waliwo embeera z'okusomero zigamba omwana asomye emisana abadde mu class. You understand Gabriel? Abadde mu class kati ate alina okuba winter ekiro alina okurevising ebitabo kyogamba ali most likely okubanga afuna depression. Oyo bwana tajja funa depression inewe nti akyali muto. Obwongo bwe bukyali so up and active. Naye wali abazeeyo okusoma kati omuntu alina emyaka 25 n'okusoma ali ku university abadde yeetala olunaku lonna tafunye budde n'agenda n'asoma olweggulo ssaawa emu yakawungeezi ate nadde ewaka ng'alina okurevising ebitabo ate ng'alina family. Oyo ali most likely okufuna depression. Kati njagala twawule omwana wa primary secondary n'omwana wa university. Omwana wa university asobola n'okubeera ow'emyaka 5. Okay? Aba student. Yes, aba student regardless of the age. Now omwana wa primary ebiseera ebisinga babeera mu myaka kuva ku myaka 3 mpaka ku myaka 14. So their brain is at the development stage. So they are so energetic, they are so active, they can easily adjust and move within the program available with them. Okay. Yes. Akati agala okuteesaako naffe okuba ku 0756948357 077 854 077 okitegedde ngoba otufuna bulungi. Kakati
musawo nze nakyenjagala okubuuzaako kati oli abaddewo nga yeeyagala nga obulamu bwe bulungi out of the blue najja afuna obuzibu obuzibu afunye katugambe oba omuntu n'amuyira asidi oba n'afuna accident n'amenyekako amagulu naye nga yabadde akola ekyemisana n'akifuna oba n'alabira n'abantu kakati n'abeera nga abali abampuliriza njala tutegere bulungi nekyo n'abeera nga obuvunaanyizibwa bumuvuddeko takyasobola bukola naye ng'ate babadde alabirira bakyasobola okufuna ababalabirira kati abeera atya depressed okitegeera yabaddewo ng'aleeta omugaati awaka omugaati takyasobola embeera ze nga wetwogedde nti amenyesa amagulu oba afunye obuzibu kati omuntu oyo ate afuna atya depression omuntu oyo ajja kufuna depression tukyogeddeko emabegaawo nga twogera ku chronic illness now this omuntu bw'afuna accident tugambe n'afuna tugambe amputation ne bamujjako okugulu oba omukono it's a psychological torture in your physical body physical exempting nti oluzinza okugulu how would the public look at you okay so in the second phase oba the breadwinner ne kato kyasobola kubeera breadwinner w'abantu ebiseera ebisinga they could so breadwinners baba with that superiority part of it nga bakiwuliriramu bagamba nze ndeeta emmere awaka yes now wekituuka nti you no longer in that position to help the people you used to help you go into depression, you start crying and you start like hating yourself. Why me, you know? So in most cases we always advise these people to have enough social and psychological services to them. We always counsel them. You tell them the benefits of that kind of life they've gone into and how they will manage that. Awo tugenda kujjawo ndabye wolaga musawo. Awo tugenda kujjawo njala tusoke tweyongereyo ku causes za depression. Waliwo abantu babuuza tuddeko emabega otubuliza ku baana biki embeera gye bayitamu agambye abaana baba bakyesobola abakyalina amaanyi naye ndabye abaana nga babatise kubanga ekintu bwekitika ennyo ekibande kyabika naye banga kina amaanyi example kati nalabako abaana nga bamukeeza omwana alina emyaka 8 saa 10 ali ku ssomero saawa 11 12 z'olweggulu zavaayo otuuke waka ne bamuza mukola ki mu kusoma era ne bibamuzaamu kati nolabanga nze ndabira ddala ebintu ebyo baba mutisa abiva maachi aba akyali muto nga bw'ogambye akyesobola ndaba nze nga essobola kubanga kiri too much ku mwana ani musawo nze mbadde embuuza awo kiri kitya kubanga bw'oŋŋamba te n'omwana abiva maachi aba muto ku myaka egyo gyonna nga bamukeeza kweza essaawa n'ava ku ssomero budde nga bukyali tegedde olabira ddala kituufu kisoboka omwana batasobola beera depressed kituufu kyewandiyogeddeko nga bw'okirese kirungi tekyandibadde kirungi omwana okumukeza kwezo saawa n'abeera nga tafuna budde bwakwebaka bumala tugambye nti omwana alina okuwumula at least omuntu alina okuwumula essaawa nga 8 bwekiba kisobose nawe omwana omuto omusubjectinga ku buno obudde kijjamu affectinga naye effect eno tejja kujja mu buno obudde ejja kujja nga akuze nti bweyandibadde abeera n'obudde yeebaka obwongo obukule bweyandibadde abeera n'obudde ayiga okuthinkinga okureasoninga maturity into physicality and all that tajja funa budde buli kaseera abeera kudduka run after run at 5 is waking up going to class going to school in the evening there is homework there is assessment there is all this so the body doesn't get enough time to rest so effects ene ejja kujja nga akuze tetujja gifuna saawa zino kati musawo nina ekibuuzo kakati waliwo abatugamba nti academics zireeta depression mu ngeri ki academics zireeta depression mu ngeri ki tulina kwe tuyita okusoma nokwe tuyita okuyisaawo mu kusoma n'oyisa wewandikomye tulina we tusoma nogaa nti okensomye maze okugrasping ebintu mbikutte kimala binyamba okuyita binyamba okuyamba abantu n'okola emirimu egya bulijjo ntubeera ne those who do read and cram from cramming they reach a level of not understanding so mulimu abasoma ekintu n'akisoma n'atandika okweconfusinga mwennyini
okwo tuyita okusoma okubi. Okay. Yes. Kati ali most likely okuba depressed. Now the moment you start confusing yourself, you pull into having these conditions. Okay. So once you start having a running mind which is not able to reason and think properly, you run into depression or you run into manic, whereby it's what we defined at the beginning when we started this program. Yes. Okay. Nkitegedde bulungi. Kakati waliwo n'abatugamba nti omuntu okuba loneliness, omuntu okuba buyise bw'omu, omuntu okuba ng'ali yekka kireeta depression. Njalo tunyonyoleko kireeta depression kituufu kyekisooka, ekirala kireeta depression kitya? Okubeera lonely kisinziira mbeera za muntu. Mulimu abakuze nga bo bamanyira kubeera bokka. Okitegeera? Ne mubeeramu bano abakuze nga bamanyiridde okuba nga bashatinga na buli omu. So are you becoming lonely at a later age or you becoming lonely at a beginner age? Someone who is lonely at the beginning nga akuze yakimanyirira. Mulimu abaana betumanyi abakulidde mu bisakati nga babeera bukazanya na toys, you know, talina gwagenda kuzanyako naye awo, so bakulamu eyo embeera, you know, they get that personality nti I like being lonely, being one, you know. Now omuntu ajja okubeera lonely yono omuntu abadde amanyidde okubeera mu public, and from nowhere now withdrawing from public natandika okugamba nze njagala kubeera zekka, saagala kubeera n'abantu, saagala mu nsumbwe mugende nga buli kimu ayagala kikolanga omuntu atya. Oyo omuntu gwe tujogamba nti being lonely can lead that person into depression. You need to know ki ekimuleetedde okuwithdrawing from public. Waliwo ekintu awo kyayagala public egana okumanya, waliwo kyakweka public okutegeera ki ekimuleetedde okutuvaamu. So twetaaga okumanya ki ekimuleetedde okukola ki, okugetinga into loneliness. Ekyo nkitegedde bulungi. Kaakati ate waliwo yayogera ku discrimination. Kubeera ng'oboolebwa nga bakuboola olwa kkala, okitegeera, baboole olw'ebintu bingi, basobola okuboola olwa kkala, oba olw'enzikiriza, oba olw'ekikula, olinga mumpi, omulala muwanvu, omulala mweru, ali mu baddugavu, oba muddugavu ali mu beeru nnyo ba brown. So ekyo kireeta kitya depression? Nja kutandikira ku discrimination ey'abaana, oba n'ewaka, oba awula. Tugambe olina ba step kids waka nga tobatwala kyekimu ng'abaana bonna ewaka, nga tobayisa kyekimu ng'abaana bo. Abaana bano bajja kubeera psychologically tortured, bajja kukula nga bamanyi they're not part of you, so kijja ba affectinga, so bamaliriza bafuna bino ebizibu by'omutwe byetuli kwogerako wano. Then nekirala kala sijja gyogerera nnyo. Then nja kwogera ku maybe height tribe n'ebiralalala nti ndi mumpi nnyo. Society zitulaba bubi ebiseera ebisinga, bayinza okutunula ne bakukazaako kimpi John, you know. Kati gye bakoma okubanga bakugamba ebintu bino biku affecting abaana ebiseera ebisinga nga ati okugenda mu public bajja kumpita bwe bati, bajja kundaba bwe bati, they will call me this, they will call me this, so they end up not going to the public and share with everyone. At the long run, because of too much thinking on what the community will talk about them, they end into depression. Ebigambo byebikunyiga, ebigambo by'abantu bisinga ukadolabiranga ebigambo bisinze nnyo like endegeerayo ngulaba bisusse nnyo kati ebigambo bisinga okuteeka mu depression. Waliwo yatugamba nti abasomesa ku ssomero baleetera abaana depression. Osobola kyogerako okwo? Abasomesa baleetera abaana depression ku ssomero kiyinza okujja in a way that they give them a lot of work. Kids are not given enough time to do homework, less homework. They have preps, they have morning preps, they have mid-morning preps and all that. And during the course of the week, they're given a lot of assessment to do. So, the more work they're given, it will not give them freedom to do other work. And then when a student comes to class knowing I didn't do someone's assessment, you know those days, so someone will be on pressure, someone will be on anxiety, someone will be on tension. They will never settle. So others end up even running away. When you find the teacher is very tough, they like Master Gundi Akuba. Sijagenda mu class yenga sikoze eki when I've not done his work. Sikoze waka ajja kumbuza waka aliwa. So there's that anxiety and there's that force that exists between the student and the teacher. Hence affecting them into something bad. Nkitegera bulungi. Kakati waliwo n'omulala yatugamba nti obugumba
omuntu okubeera barren nga tazaala bakiyita barren omuntu okubeera barren nga tazaala kireeta depression. Oso kinyonyolako mu ngeri y'ekisawo omuntu mu nsi gye tukuliddemu tugambe mu Africa ne mu Uganda ne mu culture zaffe omuntu kya bulijjo oba kibeera kirungi n'azaalako omwana we n'asitula ku mwana we n'akuza ku mwana we. So kino ekintu kiku affecting in a way that if you are not in a position to conceive as a woman or a man, in culture wise they used to tell them you are not a man, you know, if you're a man and you can't produce. Okay. You remember? And then ntichiku affecting anti olaba families oli akula nafuna omukyala nga yagala kola family ennungi. You see them with their kids, they have good like they have fun, they enjoy. Okay. You know, they go out and they educating their kids, and then you look at that life when someone goes to university and celebrates, you know, they start saying Mr. whose son has graduated with a bachelor in this and this. So that kind of force and as a kind of force put someone into getting into depressions like, okay, so God can also have a baby. So if you barren, people need to be educated on what causes the barrenness and then how to manage them. In most cases, someone who is not able to produce or to make a woman pregnant, they easily run into that because of the community. What the community talks about them, what the community says about them, and how the community will perceive them. So in the first phase, the community need to receive these people very well, knowing if someone has issues with that, it's normal to have. Okay. You know? Community kweze chamanyi kuletera abantu depressed. Okuletera abantu depression. Kati community inza n'okuba tebadde tennayogera kintu kyonna naye ngo nalina endowooza bajja kunda bajja kuwulira batya. Hawe banandabe bati kakati bannaye masimu gaffe galeka galinamuko obuzibu. Amasimu gaffe galeka galinamuko obuzibu naye ba technicians baffe bakyaga fixinga. Bwana aga fixinga gajja kuba gazeeko mu dakika ngemu naye okuba ku 0756 96 94 834 kasooke tuli ali ku simu. Yes, ali ku simu. Kale naye bali kuwuliriza. Ngaterede bulungi amanya nze Kabogoza Dauda. Nzikuba bakito since the Bandarugo. Since the Bandarugo tusanyiza okuwulizaako sebo. Basana muswaite nange nesimu okuwulizaako. Kale sebo. Sokukwebaza wankulukuko okuvugiriza empologoma. Okay. Bakulikira nnyo. Okay, sebo kunsonga. Omusajja natangaze ndi musajja nanakamaga. Naye kimpisa nyere mukira sitangawo binyonga. Obona speech kale wajo genda okukola. Batandika kugamba kati ananagira. Tuli bangi nnyo nga wokiwulira. Nkitegeera. Ekikisa yatakusunga buba kunanagira kasa olwa kuyengereza. Owuliza nnyo bubi oziza omukola ekintu ekikyamu. Kunoka bino limukola so kigana ng'osirika. Nkitegeera. Basinga beetaaga kusomesa bambi okunagira oli kasaagezaako okweyeereza. Obusungu butukwata bubeera omuntu yenna kugamba tulinganga olabo bakasiru kasulu tawulira nisenga omugenda nnyo ekiwango. Obusungu nga bumukwata. Akimubeerawo kyakuba kati naffe twetaaga muba mutusomese oba abasawo batugeje kubanga obusungu buba bungi n'ekirala. Depression yabasomesa okubanga ogalamidde wansi. N'akukubira obisambi ate nga bw'akuba obisambi kiba kiyise omuwadde akabina. Ate n'akubira mu bisambi kugamba buli wajja omutima gukukuba abaana kizibu kibasigala mu makubo. Nkitegeera abaana ne batatuuka. Kale n'amatasomye ng'ate omusomesa mu kirasi akuba. N'omuwulira nti tica nsoose kulima ng'akukuba kugamba abaana ne beetanywa ddala okusoma. Ssaabasajja Kabaka Buganda wangaali. Kale nina bagerekeragerekera Obuganda. Kale tusanyusa okuwulizaako omukulu oyo mumuwulidde bulungi. Amasimu gaffe galeka gateredde abatuwuliza osobola okuddamu n'ogezaako 0756 854 musawo ndowooza owulidde n'abalala bakyakuba amasimu eno time yammwe bannaye esigaddeyo obudde bugenze twangoyangweko amasimu galeka gonna gakomyewo si kyekyo technician gonna gakomyewo n'abalala osobola osindika ku whatsapp yaffe message tujja kuba tuzisoma bajja zituleetera kakati musawo omukulu kyendabye ayagala genda mu solutions ssaawa eno kakati simanyi oba obudde bunaatusobozesa naye tusobola okuddangamuko omuko omuntu wa akyaliko awuliriza omukulu okuva ali ebbanda agambye nti
beta okusomesebwamu okwo nga obadde omuwulira agambye nti ye alina obuzibu bambi bwakunanaagira kati naye ndowooza alinga depressed mu buto kati naye musajja mulungi akubye n'agamba nti aba ayagala oba naye omusomesemuko ne society abantu nga oba bakwata batya ekintu wekibeerawo bwe ti kyakuseka si kyakuseka n'ekirala kati ye nga ye akwasaganya atya embeera eyo mu society agambye obusungu obusungu bulinnya nnyo abeera nga bano abatasobola okwogera kati obusungu bwa bungi agambye babeera n'obusungu kati naye agambye obusungu bwo otya abuhandolinza atya naye si busungu bwokka embeera eyo kubanga depression of course ekizibu ky'okusookera ddala ayagala kumanaginga stammering right yes stammering is a condition that we acquire when we are growing. Okay. We cannot give drugs to correct this, but we can do advices on how to manage. Abantu bakabaka bonna so stammering obulwadde ojja kukula nabwo ojja kuzaalibwa ng'olina disorder eyo obuzibu obwo ozaalibwa n'obeera nabwo ng'olulimi lwo luzitowa okay nga terusobola kutambula ku force obwongo gye butambulirako ng'oyogera kati omuntu alina stammering muganda wange kyensobola okugamba nti bw'oba otandise okwogera ng'olina kyoyagala okugamba omuntu muli mu mutima bala 1 2 3 bala obusekendisi 3 nga tonaba kwogera bw'omalayo obusekendi obwo 3 yogera kyonna kyoyagala okwogera ojja kukijjayo bulungi. Okay. Like 1, 2, 3 mu mutima. Yes, you count 1, 2, 3 and then you say the word. Okay. The stammering will go. If you said everything you want to move at the same pace, but if you give yourself those 3 seconds, 1, 2, 3, you give your brain and your mind running the same place when you're speaking. Ngomaza okutegera kyogena okwogera n'obala. Obala seconds nze bwe nkiwulidde mu bala seconds mu 2 3 n'oyogera njala agenda. Yes. Katulaba ali ku simu. Yes, ali ku simu. Yeza kubiwa kama bange ekigenda kigamba baganda bange wanga mazima tuli banjiko nakale bendaba. Ngera kigamba abantu busekendi tugenda bala 3 Sebo ojja kubala busekendi 3 mu mutima nga muri obwebalira mwennyini nga mwebalira munda mu mutima. Yes. Niyanze yanze ekintu kaze sinyo nakulimu abansinga nze bivaayo nina banga basali bubi nkitegeera kale niyanze yanze gesaba kabaganda wange webali mukulu kale sebo ya abagala okuteesa abalala musindika obubaka ku 0779 okitegedde naye temusindika nga tuvudde wano kuba bujja kuba tebukyakola makulu buba budda Saturday jja mukitegedde bulungi sibeere ate ntandika okureceiving messages nyingi bulungi mukiragano nsindika nga program yaffe etandise amasimu gaffe bannaye gateredde tukitegedde bulungi mwafunyemuko obuzibu awo dakika ana agasoose naye amasimu gateredde 0756 96 84 35 0779 07 kakati musawo wanjisewo n'ekirala kakati omuwa magezi ki ag'okuhandolinga obusungu wano omuwadde nkola yakwogeramu naye kakati nga katugambe mu society bamutunuulidde buli omu amwetegereza bw'ati oba batandise okwogera omuwa magezi kisebo ebiseera ebisinga abantu reactinga bubi ng'onyize kitegeera ojja sanga oli nga atandika okukaaba oli atandika okulwana oli atandika okuyomba atandika okwonoona ebintu naye ate bw'omaliriza ng'obuyonoonyi omaliriza okoze damages nyingi. Yes. So engeri nyingi zensobola okugamba omuntu nti asobola okukozesa okontrolinga obusungu obwo bw'obeera n'obusungu ng'omanyi obusungu bwo bungi n'olaba oli ng'akunyiizizza tomudda mutambula omuviire. Bw'onoowulira nti omaze okukakkana ojja kuddayo omwogereko ekyo kibadde kikuleetedde okukola ki okunyiiga naye bw'omanya nti obusungu bwo buvaako mangu ojja kumaliriza okoze kyotandikoze so bw'omanya ovaako mangu waya oli akunyiizizza soka omuwa obudde tambula omuviire kiwa obudde onoowulira omaze okukakkana ojja kujja okyogereko mugamba omanyi ensobi eno gye wakoze kino kale naye ndowooza tekyandibadde bwe kityo oba wakoze kino naye ndowooza olumukola bwoti kijja kukuyamba okulekerawo okulwana n'okureactinga immediately bano abalwana ebiseera ebisinga omuntu akaaba
omuntu akaaba ebiseera ebisinga abata talina gwasharinga naye ebiseera ebisinga funayo omukwano gwo nga bwobeera nebikujigiriza ku mutima genda omubuulireko omugambo manyi ndigenda I'm experiencing this and this and this. Yes. What do you think about this? Okay. Wonoomalira okwogera ku kintu ekyo ojja kuba okkakkanye. Trust me tojja kuluddamu kukaaba. Era kijja kukuyambira ddala. Okay. Hello. Hello. Ali ku simu. Success 19 nkama wange gye bali ku ssebo. Kale ssebo nawe webale kuba. Ono teacher Unadi. Okay. Nzize kwa bujulizi ku mukama wange kyagambye ku ky'obusungu obwo. Ese sina nafa asomesa ky'otuukako nnyo. Omwana akunyiiza. Naye omwana wabeera akunyiizizza nnyo. Bw'ofuluma mu keebweru. Ogenda okudda. Yes sir. N'ezo dakika 2. Inova omaze okuwulinga. Webali muganda wange. Webali. Kale. Ndoza muri ekyo kyembadde mbagamba. Nze kitegeeza nti omusawo ono byayogera abinako obukakafu ate bikola. Kitegeeza simu. Kalarenze mfunye solution bili awo. Omusomesa obonye obusungu ate owonyiza n'omwana trauma omonyeze ekyo okula n'ekintu ekyo ky'obusungu kubirira mwana nga tagira ki atya. Nkiraba musawo. You withdraw a bit and come back. Ngokakkanye nkitegeera. You fresh up. Okay. Abandi wakamba gamba bofune kikunyiziza. These young ones can take a nap. Okay. Ngenda webakemu. By the time you come back, we can talk about what was making you lose your mind. Asana okudda nga takyakijjukira. Yes. Tuyanza musawo brand. Ndoza abali abatuuliza musawo brand ono tugenda mukomyawo okuba program yaffe bano budde butono nnyo ate amasimu gatusumbuye. Naye tekitegeeza nti tupoye. Kakati njala tugendemuko katono nga tandise okuwa solutions eza depression. Njala musawo brand atuyise mu solutions oba ku preventing kiki. Nate nze nabadde ndowooza asooka tubuliye ekikosa kitya tubyogedde naye asooka tuwe mu bulamu nga tunadda mu solution ekikosa kitya. Yes. Depression ikosa ki musawo ikosa ki ebyo natubiseemu abantu webale nnyo ekibuuzo ekyo. Yes. Depression mu bulamu bwa bulijjo erina ebintu bingi byereeta. Bw'obeera ne depression tojja kwashetinga ne banno bulungi. You withdraw from the community. Yes. Whereby once you withdraw from the community, you lose respect and you lose a lot of things. Okay. You lose your job once you withdraw from the community. Okay. Someone who is depressed is not able to engage. Okay. Via daily things. Tenyigira mu bintu bya bulijjo. Yeah, daily things you withdraw and you can't engage. Okay, katusoke tulaba ali ku line. Yes, ali ku line. Hello. And Saidi. Okay. Musawo wali onyizeko nga tomala. Nali nyizeeko nga simala. Nga olaba kunyiziza nga nina obusungu buddamu nga kukulinnya. Kati kankubulire muganda wange. Tojja kubeera na busungu butamala. Oli musiraamu. Ala atugamba tulina okusonyiwa. In the first phase si kyekyo. Bw'owuliranga ng'onyiize beerako ne gw'obulira ekizibu kye kikuluma bw'omala okyogera n'okitumyako n'oyo gw'owulira nga oweesiga wovaayo ojja kuba okkakkanye kigezeeko. Kale webale nnyo okuba bannaye njagala abakuba twanguyeyanguyeko kuba tusigaza eddakiika 3 zokka tumalize. Kati musawo badde bakyakubuuza biki ebiva mu kubeera depressed. Bw'obeera depressed kambiyise mu bwangu wano oluzinga omulimu. Yeah, you lose self respect in the community until where you stop presenting yourself in a more way. Otandika okumaguka byokola tebitegerekeka. You know, you also have denial. You're going to be prone to getting other conditions. One ojja ku losing appetite. Once you lose appetite ojja ku losing body weight. Okay. Body weight will affect your body in general. You're also going to have things to do with social interaction in the community. Omuntu alina depression tajja kubeera na budde bunyumya n'abantu. Tajja ku interactinga n'abantu. Tajja kugenda mu katale oba abeere nga alina bayogerako nabo oba agenda ku sports tugambe in weekends. Tajja kunyumya n'abaana be waka. Ajja ku neglectinga ebintu bingi. Ajja ku withdrawing from the public. Yeah. Sekretary ali ku line. Kikumi mu myaka tonyeze mwenda yangu wako budde bugenze. Nagera ko ne mama omumisere. Okay sebo.
ku nsonga n'omuntu bw'oba onyiza oluusi onyumiza ku mukono gwo oluusi naye n'agenda ate n'abinyumiza abalala abantu tebeesigangana kale nkitegedde ekyo nakigamba ali ku simu halo yesebo kati omuntu oyo aba alina depression yekwate katonda agende mu nju afune wantu ekulu ayogereku ne katonda kale bale kuwa magezi bano bonna badde bawa magezi oli abadde omuwulidde kyagambye ekisooka oli sooka omudde mu seconds asatu ekibuzo kye kibadde kitya tomuwulidde kasooka tulabona yes olina seconds abiri sebo alo sebo yes nkuwulya bulungi naye bali kutuweereza nawe bali kuwuliriza nze ndi musanyufu nnyo naye bali okuleta programu kale sebo nze empane yekala kusiima ya programu ebale nnyo kale webale kusiima sebo omusajja ono abuuzizza nti obeera n'ekizibu n'onyumizaako omukwano gwo n'akigamba abalala twagambye funa omuntu gwe weesiga omuntu gwe weesiga ayinza okubeera pasita ayinza okubeera omukulu mu kika ayinza okubeera kansara ayinza okubeera musawo wakujjanjaba bulijjo kuba abo abantu tubeesiga so bye bantu supposed ogenda okunyumizaako ebintu ebyo ng'omanyi bajja kukubuulira ekyokukola bajja kuwa ku magezi nga bamaze okuwuliriza kati ndowooza mukitegedde bulungi kati seba abadde agamba nti owulirako abantu ate abantu ne babuulira abalala tobuulira abantu bonna si buli gwolabye nti okitegeera noonyayo omuntu gwe weesiga ow'obuvunaanyizibwa tobuulira bino emikwano egya bulijjo egyo gye mulaba najjo emipiira gye musiba najjo akapapula buli muntu yenna naayera mugamba nabadde mukino musaa kugambye ono omuntu gwe weesiga tukitegedde bulungi bannaye obudde bwaffe bugenze amasimu gaffe gadde gakyankalanyemu kyokka ne gadda naye ng'obudde bwaffe buwedde munaatusonyiwa naye omusawo tukyamukomyawo ate musawo Brian akyeyongera okutambula naffe n'otutegeeza ensonga ez'enjawulo oguddako tujja kuba tubabuulira n'ebirala ebimukwatako tweyongere omutegeera ate ayengere n'otuyamba mbajjukiza nti tulina saaviisi 2 esooka etandika ssaawa 2 paka ssaawa 4 eddaka etandika ssaawa 5 paka ssaawa 7 tukitegedde bulungi kaakati KICC House sangibwa Kyanja 7 miles off Gayaza Road bamayiro 7 ku luguudo lw'e Gayaza mu kibuga ky'Ekyanja wano tukitegedde bulungi Bishop Elijah ne Mami Ruth batwagala nnyo era enkya ffenna batukowoola okubeerako ku radio ne ku Success app ne ku YouTube ate naffe okubeera nga tukuŋŋaana wano mu buliwo tukitegedde bulungi nze Janan omusawo waffe Dr. Brian nze Kyusa Gabriel ndowooza tukitegedde bulungi next time we meet